Hey everyone, it's Miss Wright, Hi, it's Miss L. and we are here today to read you a very special book. And this book is called The Dog Who Loved Tortillas. And Miss L is here today because I will be reading the Spanish side, and then she is going to be using her Spanish expertise to read the Spanish side. And this book is really about two kids who both found a dog and they really wanted to claim the dog as their own. But then they both experienced something together and they realized that they are the owners, or both the owners of the dog, and they come together. All right, let's get started and adjust our camera so we can read it together. All right, The Dog Who Loved Tortillas La perrita que encantaban las tortillas. by Benjamin Alire Saenz, illustrated by Geronimo Garcia. One Saturday morning, little Diego's big sister Gabriela, looked out her window and saw a man singing to himself as he walked his dog. People who had dogs were always happy. They smiled more than regular people. They wondered what it would be like to have their own dog. A girl dog, that's what she wanted. A puppy that would be all hers. Just about the same time Gabriela was thinking about a girl dog, little Diego was playing catch at Memorial Park with his friend Manny. As they were throwing the baseball back and forth, Diego noticed that a dog was sitting there watching them. "Do you think he bites?" little Diego asked. "I don't know," Manny said. "Some dogs are mean." Manny stuck his hands out like they were claws. "Grrr," he said. "Grrr," little Diego said. He looked at the dog, so calm and peaceful. He didn't look mean, not mean at all. Un sábado por la mañana, la hermana mayor de Dieguito, Gabriela, vio por la ventana a un hombre que cantaba a la vez que caminaba con su perro. Las personas que tienen perros siempre están felices, sonríen más que los demás. Se preguntó cómo sería tener un propio perro. Quería una perrita, una cachorrita que fuera completamente suya. Casi al mismo tiempo que Gabriela pensaba un perrita, Dieguito estaba jugando pelota en el Memorial Park con su amigo Manny. Mientras lanzaban la pelota de béisbol de un lugar a otro, Diego se dio cuenta que un perro los observa. ¿Crees que muerda?, preguntó Dieguito. No sé, dijo Manny. Algunos perros no son malos. Manny mostró sus manos como si fueran garzas. Grrr, dijo Guedito. Miró que el perro parecía tranquilo y en paz. No parecía malo, nada malo. Just then, a woman walked up to the dog and put a leash on him. "He got away from me. I hope he didn't scare you." "No," little Diego said. "What's his name?" "Pinto," the lady said. "He's very gentle." "Can we pet him?" little Diego asked. "Sure," the woman said. Little Diego petted the dog, then reached over and hugged him. The dog licked little Diego right in the face and made him laugh. He wished Pinto was his, but he knew the lady would never give him away. When you loved a dog, you didn't give him away, because a dog wasn't like a toy or a glove or a baseball bat. And then, all of a sudden, an idea came into his head. "I have to go," little Diego said. "I have to go home now." Justo en este momento, una mujer se acercó al perro y le puso un collar. Se me escapó. Espero que no los haya asustado. No, dijo Dieguito. ¿Cómo se llama? Pinto, dijo la señora. Es muy manchito.
¿Podemos aseárselo? Preguntó Dieguito. Claro, dijo la mujer. Dieguito asárselo al perro y después lo abrazó. El perro le lamió la cara y lo hizo reír. Dieguito deseó que Pinto fuera suyo, pero sabía que la señora jamás no se regalaría. Cuando quieres a un perro no regalas, porque un perro no es como un juguete o un guante o un bate de béisbol. Y así de repente se le ocurrió algo. Me tengo que ir, dijo Dieguito. Ya me tengo que ir a la casa. Little Diego ran into the kitchen where his mother and father were drinking coffee and eating manaritos. I want a dog, Diego yelled. Gabriela heard him shouting all the way from her room. She ran into the kitchen and yelled, No fair! I want a dog too. You're a girl. Girls shouldn't have dogs. Dad, Gabriela said, I want a dog. Diego gets everything he wants. Remember, the time he wanted a Superman suit, he threw it in the trash. It was supposed to make me fly, Diego whispered, and anyway, I took it out of the trash. Diego hated to be reminded of that Superman suit. Dad, I want a dog. No, Dad, it's me who should get a dog, Gabriela said. Dieguito entró corriendo a la cocina donde su mamá y su papá estaban bebiendo café y comiendo marranitos. ¡Quiero un perro! Gritó Diego. Gabriela escuchó el grito desde su recámara. Corrió a la cocina y gritó, ¡No se vale! ¡Yo también quiero un perro! Tú eres una muchacha. Las muchachitas no deben tener perros. Papi, dijo Gabriela, quiero un perro. A Diego le dan todo lo que pide. ¿Te acuerdas cuando quería un traje de Superman? Lo tiró a la basura. Se supone que iba a poder volar, murmuró Diego. Y de cualquier manera lo saqué de la basura. Odiaba que le recordara este traje de Superman. Papi, quiero un perro. No, papi, yo soy la que debería tener un perro, dijo Gabriela. Mr. Dominguez looked at Miss Dominguez. Sometimes Diego thought that his mother and father said things to each other without using words. Mothers and fathers were like that. I have an idea, Mrs. Dominguez said. You can have a dog, but you have to share it. I want it just for me. Gabriela said. No, just for me, Diego said. Okay, Mr. Dominguez said. Then we just won't get a dog. Diego and Gabriela looked at each other. Sometimes they said things to each other without talking too. Okay, we'll share. But it will be more mine, Diego thought. But it will be more mine, Gabriela thought. Diego smiled at his sister. She smiled back at him. We'll share, they both said. We promise. But they were both crossing their fingers behind their backs. El señor Domínguez miró a la señora Domínguez. Alguna vez a Diego le parecía que su mamá y su papá podían hablar sin palabras. Así con las mamás y las papás. Tengo una idea, dijo la señora Domínguez. Pueden tener un perro, pero tienen que compartirlo. Lo quiero solo para mí, dijo Gabriela. No, para mí, dijo Diego. Bueno, dijo el señor Domínguez. Entonces, mejor que nos quedamos sin perro. Diego y Gabriela se miraron. A veces también ellos hablaban sin palabras también. Está bien, lo compartiremos, pero será más mío que de ella, pensó Diego. Pero será más mío, pensó Gabriela.
Diego le sonrió a su hermana. Ella le devolvió la sonrisa. Compartiremos, dijeron. Lo prometemos. Pero los dos habían cruzado los dedos detrás de la espalda. There were lots and lots of dogs and cats at the Humane Society. Diego and Gabriela walked past all the cages. They looked sad, and Diego and Gabriela thought they were all saying, "Pick me! Pick me!" "Pobrecitos," Gabriela said. "I feel sorry for them." "Me too," Diego said. "Maybe Mom and Dad will let us take two." Mrs. Dominguez shook her head. "Just one," she said. "Where are the puppies?" Gabriela asked. "Over there," Diego yelled. "Look!" "Oh, look at that one," Gabriela said, pointing to a white puppy with brown spots around its black eyes. "What a beautiful puppy," Gabriela said. Había muchos perros y gatos en la Humane Society. Diego y Gabriela pasaron frente a todas las jaulas. Los perros se veían tristes y Diego y Gabriela pensaron que todos decían, "Escógeme, escógeme." "Pobrecitos", dijo Gabriela, "les tengo lástima." "Yo también", dijo Diego. "A lo mejor papá y mamá los dejarán llevarnos dos." La señora Domínguez sacudió la cabeza. "No más uno", dijo. "¿Dónde están los cachorros?" preguntó Gabriela. "Allá", gritó Diego. "Mira." "Ay, mira ese", dijo Gabriela, señalando un cacharrito blanco con manchas cafés alrededor de los ojos negros. ¡Qué cacharro tan lindo! A man who worked at the Humane Society opened the cage and took out the puppy and handed it to Gabriela. "Uh-oh, you're such a good doggy," she said as the white puppy licked her face. "Let me hold it," little Diego shouted. Gabriela didn't want to let him, but she noticed the look on her mother's face. "Okay," she said. The puppy licked little Diego's face, and he laughed and laughed. "I think I love this puppy," Diego said. "I chose him," Gabriela said. He looked at his father. "Is it a boy or girl?" Mr. Dominguez took the puppy and held it up. "It's a girl," he said. "A girl," Gabriela said. "Yay, it's a girl dog." "A girl dog," Diego said. His face fell, but he knew in his heart that the puppy Gabriela had picked had been waiting just for them. Un hombre que trabajaba en la Humane Society abrió la jaula, sacó al cachorro y se le dio a Gabriela. "Oh, eres un cachorrito muy bueno", dijo Gabriela, mientras el perrito le lamía la cara. "Déjame cargarlo", gritó Dieguito. Gabriela no quería dárselo, pero notó la mirada en la cara de su mamá. "Ok", dijo. El cachorrito le lamió la cara a Dieguito y él reía y reía. "Creo que quiero mucho a este perrito", Diego dijo. "Yo le escogí", dijo Gabriela. Diego miró a su papá. "¿Es niño o niña?" El señor Domínguez levantó al cachorro. "Es una niña", dijo. "Una niña", dijo Gabriela. "¡Yay! ¡Es un perrita!" "Una perrita", dijo Diego. Le decepcionó la noticia, pero sabía en el fondo de su corazón que el cachorro que había escogido Gabriela los estaba esperando a ellos y nadie más. As Diego and Gabriela sat with their new puppy in the back seat of the car, everyone tried to think of a good name for her. "What about Espy?" Mrs. Dominguez said. "It's short for Esperanza." "No, what about Choppy?" Mr. Dominguez said. "Choppy?" Mrs. Dominguez shook her head. "What about Hannah?"
Gabriela asked. No, Mr. Dominguez said, not Hannah. What about Sophie? Little Diego yelled. Yeah, Gabriela said, that's perfect. And so it was Gabriela who chose the perfect puppy, and it was little Diego who chose the perfect name for the perfect puppy, Sophie. Mientras Diego y Gabriela estaban sentados en el asiento trasero del carro con su nueva perrita, todos pensaban en su nombre. ¿Qué tal Espi? Dijo la señora. Es una forma abrevada de esperanza. No. ¿Qué tal Chopi? Dijo el señor. Chopi. La señora Domínguez sacudió la cabeza. ¿Qué tal Hannah? Preguntó Gabriela. No, dijo el señor Domínguez. Hannah, no. ¿Qué tal Sophie? Gritó Diego. Sí, dijo Gabriela. Es perfecto. Y así fue como Gabriela escogió la perrita perfecta y Diego escogió el nombre perfecto para la perrita perfecta, Sophie. The first thing Diego and Gabriela did when they got home was to give Sophie a good bath. By the time they finished, Diego and Gabriela were soaking wet. After they dried Sophie with a towel, she walked into the living room and went to sleep on an old pillow. Tonight, she gets to sleep with me, Gabriela said. No, little Diego said, with me. She gets to sleep with no one, Mr. Dominguez said. We're going to let her sleep in a box with newspapers. That's mean, little Diego said. No, Mr. Dominguez said. It's not mean. That's how we house train her. So she'll learn not to use the bathroom in the house. How do you know about these things? Diego asked. I used to have a dog. Didn't I tell you? Lo primero que hicieron Diego y Gabriela cuando llegaron a la casa fue darle un buen baño a Sophie. Para cuando terminaron, Diego y Gabriela estaban bien mojados. Después que la secaron con una toalla, Sophie entró a la sala y se durmió sobre una almohada vieja. Esta noche va a dormir conmigo, dijo Gabriela. No, conmigo, dijo Dieguito. No va a dormir con nadie, dijo el señor Domínguez. La vamos a dejar que duerma en una caja con periódicos. Eso es cruel, dijo Dieguito. No, dijo el señor Domínguez. No es cruel. Así es como le vamos a enseñar a estar en la casa, para que aprenda a no hacer el baño en la casa. ¿Cómo sabes esas cosas? Preguntó Diego. Yo tenía un perro. ¿Nunca te le he dicho? Training the dog was more work than either Diego or Gabriela thought it would be. Sophie was smart, but like all puppies, she wanted to do things her own way. Every time she squatted down or started sniffing the floor, little Diego or Gabriela whisked Sophie outside so she could understand that she wasn't allowed to use the bathroom in the house. Every night when they put her to bed, Gabriela and Diego would pet Sophie until she went to sleep. Diego would check on her in the middle of the night, and so would Gabriela. I love Sophie, little Diego said. I loved her first, Gabriela scolded. My dog, Gabriela thought. My dog, Diego thought. They fought over Sophie, and never in front of their mom and dad. Entrenar a la perra fue más trabajo de lo que Diego o Gabriela esperaban. Sophie era inteligente, pero como a todos los cachorritos, le gustaba hacer las cosas a su manera. Cada vez que se agachaba o empezaba a afeitar el piso, Dieguito o Gabriela sacaban a Sophie de la casa para que entendiera que no debería hacer del baño a la casa.
Cada noche, cuando la acostaban, Gabriela y Diego acariciaban a Sophie hasta que se dormía. Diego se asomba a verla a medianoche y también Gabriela. Quiero mucho a Sophie, dijo Dieguito. Yo la quise primero, dijo Gabriela con coraje. Mi perrita, pensó Gabriela. Mi perrita, pensó Diego. Se peleaban por Sophie, pero nunca delante de papá y mamá. One Saturday morning, Diego and Gabriela decided to teach Sophie a trick. Mr. Dominguez was drinking coffee and reading the paper. Mrs. Dominguez was making fresh tortillas on the comal. Little Diego was trying to make Sophie sit. He would hold out a dog biscuit and say, "Sit." Then Gabriela would try to force her to sit, but Sophie wasn't interested in sitting. "She just doesn't listen," Gabriela said. "She's like you," little Diego said. "Don't be mean to your sister," Mrs. Dominguez said, and she added a hot tortilla to the stack on the table. Diego's mouth watered as he reached for the tortilla. "Oh, Mama," he said, "these are great." Un sábado por la mañana, Diego y Gabriela decidieron enseñarle a Sophie un truco. El señor Domínguez bebía café y leía el periódico. La señora Domínguez preparaba tortillas frescas en el comal. Dieguito quería que Sophie sentara. Le mostraba una croqueta y le decía "sit". Entonces Gabriela intentaba forzarla a que se sentara, pero Sophie no estaba interesada en sentarse. «No pone atención», dijo Gabriela. «Se parece a ti», dijo Dieguito. «No molestes a tu hermana», dijo la señora Domínguez, mientras agregaba una tortilla al montón de la había puesto sobre la mesa. A Diego se le hizo agua la boca cuando tomó una tortilla. «Ay, mamá, están riquísimas», dijo Diego. As little Diego took another bite of his tortilla, he noticed that Sophie had moved close to him. She nuzzled his legs with her snout, then barked. Little Diego looked down at her. "What, Sophie?" Sophie barked again and wagged her tail. "I think she wants a piece of your tortilla," Mr. Dominguez said. Suddenly, an idea popped into little Diego's head. He tore off a piece of his tortilla and said, "Sit, Sophie, sit." Sophie wagged her tail, looked at the piece of tortilla in little Diego's hand, and sat. "Good dog," everyone in the Dominguez family yelled. "Good dog." Then Diego fed Sophie a piece of tortilla. She ate it right up and stared back at little Diego. Cuando Dieguito le dio otra mordida a su tortilla, se dio cuenta que Sophie se secó. Le husmeó las piernas con la nariz. Luego ladró. Dieguito la observó. ¿Qué pasa, Sophie? Sophie volvió a ladrar y movió la cola. Creo que quiere un pedazo de tu tortilla, dijo el señor Domínguez. De repente a Dieguito se le ocurrió algo. Arrancó un pedazo de su tortilla y dijo, «Siéntate, Sophie, siéntate». Sophie movió la cola, miró el trozo de tortilla en la mano de Dieguito y se sentó. ¡Qué buena perrita!, gritó toda la familia Domínguez. ¡Buena perrita! Y Diego le dio un trozo de tortilla a Sophie. La perrita lo tragó en una mordida y volvió a mirar a Diego. After that day, Diego and Gabriela trained Sophie how to stay, how to fetch, how to roll over, how to shake hands, and how to speak, and all with pieces of their mom's tortillas. Sophie would do anything for a piece of tortilla.
Magic tortillas, Mr. Dominguez told Diego and Gabriela. Your mom makes magic tortillas. Everyone in the neighborhood found out about Sophie's love for tortillas. When Diego and Gabriela walked the dog, everyone would say, "Here comes Sophie, the dog who loves tortillas," and they would pet her as she walked by. Mr. Jimenez, who was an artist, made Sophie a dog tag in the shape of a tortilla. So Sophie became famous, and all the children in the neighborhood loved her because she was sweet and gentle and smart. But no one loved her as much as Diego and Gabriela. Después de este día, Diego y Gabriela se enseñaron a Sophie a quedarse quieta, ir por algo, a dar volteras y a saludar donde la mando y a hablar. Todo con la ayuda de pedazos de tortillas de su mamá. Sophie hacía cualquier cosa por un trozo de tortilla. Tortillas mágicas, les dio el señor Domínguez a Diego y Gabriela. Tu mamá hace tortillas mágicas. Todos en el barrio se dieron cuenta que a Sophie le encantaban las tortillas. Cuando Diego y Gabriela caminaban a la perita, todos decían, "Ahí viene Sophie, la perita que le encantan las tortillas", y la arciaban cuando pasaba. El señor Jiménez, que era artista, hizo una medalla en forma de tortilla para el collar de Sophie. Así que Sophie se volvió famosa y todos los niños del barrio la querían porque era dulce, cariñosa e inteligente. Pero nadie la quería tanto como Diego y Gabriela. One morning, Sophie didn't get up from her bed. Diego tried to get her to wake up, but nothing he tried seemed to work. He offered her a piece of tortilla. Sophie just looked at it and made a little noise, almost like a grunt. Little Diego ran to the kitchen where his family was gathered. "I think there's something wrong with Sophie," little Diego said. "She won't even eat a tortilla." They all ran to Sophie's bed and looked helplessly at poor Sophie, who was barely moving. Mr. Dominguez felt her nose. "Her nose is dry and hot," he said. "It's supposed to be cold and wet. That means she's sick." "Oh no," little Diego cried. "What's going to happen to Sophie?" "She'll be all right," Gabriela said, though by then tears were rolling down her face. "I think we should take her to the veterinarian," Mrs. Dominguez said. "Dr. Gomez will know what to do." Una mañana, Sophie no se levantó de la cama. Diego intentó despertarla, pero no lo consiguió. Le ofreció un trozo de tortilla, pero Sophie solo lo miró e hizo un pequeño ruido, casi como un gruñido. Dieguito corrió a la cocina donde estaba reunida su familia. «Creo que algo malo le pasa a Sophie», dijo Dieguito. «Ni siquiera come la tortilla». Todos corrieron a la cama de Sophie y vieron con tristeza a la pobrecita Sophie que apenas se movía. El señor Domínguez le tocó la nariz. «Tiene la nariz seca y caliente», dijo. «Debería tenerla fría y húmeda». «Quiere decir que está enferma». «Oh, no», se lamentó Dieguito. «¿Qué va a pasar con Sophie?» «Va a estar bien», dijo Gabriela, aunque entonces ya le rodaban lágrimas por las mejillas. «Creo que deberíamos llevarla al veterinario», dijo la señora Domínguez. «El doctor Gómez sabrá qué hacer». After Dr. Gomez examined her, he shook his head.
He spoke to Mr. Dominguez in private, and after what seemed like forever to Gabriela and little Diego, Mrs. Dominguez came out with Sophie in her arms. Dr. Gomez gave her a shot, she said, but she's just a puppy, and she's very sick. Neither Gabriela nor little Diego liked the look on their mother's face. They tried to be brave. "Can we take her home?" little Diego asked. Mrs. Dominguez nodded. She placed Sophie between Gabriela and little Diego in the back seat of the car. They stroked Sophie all the way home and didn't fight about whose dog Sophie was. "Please get well," little Diego cried. "Please, Sophie." Después de examinarla, el doctor Gómez sacudió la cabeza. Habló en privado con el señor Domínguez y después de un lapso que pareció eterno para Gabriela y Dieguito, la señora Domínguez salió con Sophie en los brazos. El doctor Gómez la inyectó, dijo, pero es solo una cachorrita y está muy enferma. A Gabriela y Dieguito no les gustó la expresión en el rostro de su mamá. Intentaron ser valientes. ¿La podemos llevar a la casa?, preguntó Dieguito. La señora Domínguez dijo que sí. Colocó a Sophie entre Gabriela y Dieguito en el asiento trasero del carro. Los niños la acariciaron todo el camino de regreso a casa y no se pelearon sobre quién era su dueño. «Por favor, aliviate», lloró Dieguito. «Por favor, Sophie». When they got home, Mr. Dominguez carried Sophie inside and placed her on her bed. "We'll just have to see if she gets better," he said. Little Diego sat down right in front of Sophie's bed and refused to move. "What if she dies?" he cried. "What if she dies?" "She won't," Gabriela said, and she sat next to Diego and held him in her arms as he cried. "You'll see," she whispered softly. "She'll be fine." Inside, though, Gabriela wasn't so sure. That night, Gabriela and little Diego slept next to Sophie. All night, little Diego dreamed of Sophie and Gabriela and him playing in the park. And he was feeding Sophie his mom's fresh tortillas, and they were all happy. In the morning, when he woke up, he sat up and felt Sophie's nose. "Oh no," he said, "her nose is still dry and warm." Cuando llegaron a casa, el señor Domínguez cargó a Sophie y la llevó hasta su cama. «Veremos si mejora», dijo. Dieguito se sentó al lado de la cama de Sophie y se negó a moverse. «¿Qué tal si se muere?», dijo llorando. «¿Qué tal si se muere?». «No se va a morir», dijo Gabriela, y se sentó junto a Diego y lo abrazó mientras lloraba. «Vas a ver», murmuró con su suavidad. «Vas a estar bien. Va a estar bien». No obstante, por dentro, Gabriela no estaba segura. Esta noche, Gabriela y Dieguito durmieron junto a Sophie. Dieguito pasó toda la noche soñando que Sophie y Gabriela y él estaban jugando en el parque. Y él le estaba dando a Sophie las tortillas frescas de su mamá y todos estaban muy felices. En la mañana, cuando se despertó, se sentó y sintió la nariz de Sophie. «Oh no», dijo, «todavía tiene la nariz seca y tibia». All day at school, Gabriela and little Diego felt sad and couldn't even listen to anything their teachers had to say. When they were walking home from school, little Diego began to cry. Don't cry," Gabriela whispered as she put her arm around her little brother. "Sophie's going to be just fine." But inside, Gabriela was crying harder than little Diego. When they got home, Sophie was still lying on her pillow. She was breathing, but she wasn't moving.
Neither of them ate dinner. They just sat and watched Sophie as she slept. Durante todo el día en la escuela, Gabriela y Dieguito se sintieron muy tristes y ni siquiera podían escuchar lo que sus maestros les decían. Cuando regresaban caminando de la escuela a la casa, Dieguito empezó a llorar. No llores, murmuró Gabriela al mismo tiempo que le ponía el brazo sobre los hombros de su hermano. Sophie estará bien. Pero por dentro Gabriela lloraba más que Dieguito. Cuando llegaron a casa, Sophie todavía estaba sobre su almohada. Respiraba, pero no se movía. Ninguno de los niños cenó. Se quedaron sentados mirando dormir a Sophie. The next morning, little Diego woke. He slept on the floor again, right next to Sophie. He reached over and petted Sophie. Then he felt her nose. "Oh, oh," he said to himself. "It's cold." He yelled, "It's wet." At the sound of his voice, Sophie sat up and barked. Gabriela jumped up, wide awake. "She's well! I knew she'd get well." Mr. and Mrs. Dominguez ran into the room and saw Diego and Gabriela hugging their Sophie. They gave each other one of their looks. "Sophie got well," Diego shouted. "Our dog got well." "Yay!" Gabriela shouted. She looked at her brother and hugged him. "Our dog got well." Dieguito despertó a la mañana siguiente. Otra vez había dormido en el piso junto a Sophie. Estiró el brazo y acarició a Sophie. Luego le tocó la nariz. "Oh, oh", se dijo. "Está fría", gritó. "Está húmeda". Con el sonido de su voz, Sophie se levantó y ladró. Gabriela saltó, ya despierta. "Está bien, sabía que iba a estar a libar". El señor y la señora Domínguez corrieron a la habitación y vieron a Diego y Gabriela abrazando a Sophie. Se miraron uno a otro como acostumbran hacerlo. "Sophie está mejor", gritó Diego. "Nuestra perrita está mejor". "Yay", gritó Gabriela. Miró a su hermano y lo abrazó. "Nuestra perrita está mejor". Sophie jumped up and licked Diego right on the lips. Everyone laughed and went into the kitchen to eat breakfast. "We've had 2 very long nights," Mrs. Dominguez said, as they sat down to eat a big breakfast at the table. Sophie jumped into little Diego's lap, stole the tortilla out of his hand, then jumped down and ran out of the kitchen. "Hey, come back here, Sophie," little Diego yelled. He and Gabriela chased after Sophie. Mr. Dominguez looked at Mrs. Dominguez. "I guess Sophie made a full recovery," he said. "From now on," Mrs. Dominguez smiled, "we'd better learn to hold onto our tortillas." Sophie saltó y lamió a Diego en los labios. Todos se reyeron y luego fueron a la cocina para desayunar. "Tuvimos 2 noches muy largas", dijo la señora Domínguez. Mientras se sentaban a comer un gran desayuno, Sophie le saltó a Dieguito a las rodillas y le robó una tortilla de mano. Luego saltó y corrió fuera de la cocina. ¡Hey! ¡Regresa, Sophie!, gritó Dieguito. Gabriela y él corrieron detrás de la perrita. El señor Domínguez miró a la señora Domínguez. "Parece que Sophie recuperó por completo", dijo él. "De ahora en adelante", sonrió la señora Domínguez, "más vale que cuidamos muy bien nuestras tortillas". And that is the end. Thank you so much for reading with us. Bye!